Hi, hello dear students. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற போர்ட் பேப்பர் என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து டேர்ம் 1 அண்ட் டேர்ம் 2 கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டேர்ம் 2 கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ டோட்டலாக 25 மார்க்ஸ் இதில் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஆன்சர் எனி 3 questions out of 4 questions. Name the quality that helps any entrepreneur to accept failure, learn from mistake, not give up and continuously experiment. ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் த ஆண்டர்ப்ரினர். ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்குது ஆண்டர்ப்ரினருக்குன்ட்டு. I'll show the answer. So what are the qualities of the entrepreneur means? First one is they are confident, they believe in themselves and their abilities, they keep trying new ideas in their business, they are patient, they are creative and think differently about business ideas, they take responsibility for their actions, they take decision after thinking about them, they work hard, they do not give up when they face a difficulty. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கான குவாலிட்டிஸ். ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் 2 எழுதினாலே போதுமானது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ரைட் எனி 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் காமன் ரிஸ்க் தட் எனி ஆண்டர்ப்ரனர் டேக்ஸ். ஸோ ஆண்டர்ப்ரனருக்கு என்ன மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை கஸ்டமர் நீட்ஸ். அவங்க எப்போயுமே ஒரு கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தே நீட் மணி அண்ட் தென் இன்ஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட், மஸ்ட் டு ஹாவ் குட் ஐடியா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். Next, name any 2 environmental problems that can be solved with the help of sustainable development. ஸோ 2 ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி 4 இருக்குது. இதில் 2 ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபுட், இன்னொன்று வந்து வாட்டர். ஃபுட்டுன்னு சொல்லும்போது the amount of rich fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using up more and more land for other purposes. Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemicals are spoiling the soil due to use of chemical fertilizers. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட விஷமாக மாறுது. அதனால் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசருக்கு பதிலாக நம்ம சாயில் நியூட்ரியன்ஸ், அதாவது பயோ ஃபெர்டிலைசர் அது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா லேண்டோட தன்மையும் மாறாது. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து நல்ல வளமான ஒரு மண்ணாக இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர். we use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning up dump garbage into them. ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா வாட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கழிவுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஆற்றுலையோ இல்லை குளத்துலையோ நம்ம போடுறதுனால அதனால் தண்ணி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டருமே கூட பொல்யூட் ஆகுது. the rivers and ponds are getting polluted. This way after several years we will have no clean water for our use. ஸோ இப்படியே நம்ம பொல்யூட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருந்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு க்ளீன் வாட்டர் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா 2 ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா 4th one, what is the advantages of using solar power? solar power யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன advantages? Using solar power generated using the sun does not cause pollution as it does not require burning of non-renewable fuels such as coal. ஸோ 1 மார்க் இவ்வளோ எழுதணுமான அவசியம் இல்லை, ஒரு லைனில் எழுதினாலும் ஓகே தான். ஸோ சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு பவர் வந்து சன்னிலேருந்து டைரெக்டாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து பொல்யூட் ஆகாது. இதுக்காக நம்ம வந்து நான் ரெனியூவபிள் இது மாதிரி ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸை வந்து பர்ன் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நமக்கு சூரியன்கிட்ட இருந்து டைரெக்டாக நமக்கு அதுக்கான எனர்ஜி வந்து கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஆன்சர் எனி 1 question out of the given 2 questions. ஸோ ஏதாவது ஒரு 2 மார்க் அட்டென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பிளைன் எனி 2 roles of entrepreneurship. What are the roles of entrepreneurship? I will tell you now.
They are creative and think differently about business idea. They take responsibility for their actions. They take decision after thinking about them. They work hard. They do not give up when they face a difficulty. இதெல்லாமே வந்து அவங்களோட ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். Next, list any 2 challenges to fulfill sustainable development goals. என்ன 2 challenges இருக்குது? நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. இங்கே நம்ம 2 மட்டும் பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து டீசன்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் growth. டீசன்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் growth. ஸ்டடி அண்ட் ஃபைண்ட் குட் ஜாப்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் அண்ட் அவர் ஃபேமிலி. நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சேர்ந்தவங்களையும் பாதுகாக்கிறோம். அண்ட் தென் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு சொசைட்டி. நம்ம அதிகமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது அதுக்கான மணி வரும். அதிலிருந்து உங்களால் முடிஞ்சது சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். லேர்ன் அண்ட் டெவலப் ஸ்கில் ஸோ தட் வி கெட் ஆடட் வேல்யூ இன் அவர் கம்யூனிட்டி. ஸோ லேர்ன் பண்ணுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்கில்ஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட கம்யூனிட்டியில் சம் வேல்யூ வந்து ஆட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட், ரெடியூஸ் இன்இக்வாலிட்டி. டு ரெடியூஸ் இன்இக்வாலிட்டிஸ் we can என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஒன் அண்ட் another, be friendly with everyone, include everyone while working or playing, help others by including everyone whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும், எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், எல்லாரையும் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். வேலை செய்கிற இடமா இருந்தாலும் சரி, பிளேயிங் ஏரியாவாக இருந்தாலும் சரி. அண்ட் தென் ஹெல்ப் அதர்ஸ். அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சின்னவங்களாக இருக்கட்டும், பெரியவங்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கேர்ளாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பாயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்கள் கிளாஸோ இல்லை உங்கள் கேஸ்ட் சேர்ந்தவங்களாகவும் இருக்கலாம், இல்லாமல் போகலாம். பட் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பி, சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஆன்சர் எனி 4 கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் given 6 questions. ஸோ எல்லாத்துக்குமே 1 mark தான். Dash is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கும்போது வேர்ல்டு வைடு வெப், அப்படி இல்லைன்னா www, அப்படியும் இல்லைன்னா w3, அப்படியும் இல்லைன்னா வெப். நெக்ஸ்ட், Dash is a global system of interconnected computer networks. அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கும்போது இன்டர்நெட். ஸோ இன்டர்நெட் அதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா குளோபல் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ். நெக்ஸ்ட், டேஷ் இஸ் அன் accessibility feature that assists people that have difficulty using keyboard or a mouse or both, that is serial key. Next one, write any 2 examples of database management system. So examples of that software is Microsoft Access, OpenOffice.org base and MySQL. Next one, name the term that is used to display the records in ascending or descending order, that is exactly sorting only. Define foreign key. What is mean by foreign key? The foreign key identifies a column or a set of columns in one referencing table that refers to a column or set of columns in another referenced table. So foreign keyன்றது வந்து பார்த்தோன்னா இது என்ன பண்ணால், it is a column or set of columns. இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேபிளில் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ்டு டேபிளில் போயிட்டு ரெஃபர் பண்ணும். Next, answer any 4 out of the given 6 question. Give a list of any 4 types of accident. What are the types of accident? They asked only 4. So accident at workplace, slips and fall accident, fire accident, industrial disease or illness, road traffic accident, clinical accidents, sports related accidents. Next one, what are cookies? What details are stored by cookies? Cookies na என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So cookies are programs that are created on your local computer when you visit websites. So cookieன்றது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். அது எப்படின்னா உங்கள் லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. எப்போல்லாம் நீங்கள் வெப்சைட்டை வந்து விசிட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. Though cookies are meant for storing data based on your activity performed during
your earlier visits such as login details, details of a shopping cart, visited pages in a website, etc. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த குக்கீஸ் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க உங்களோட வெப்சைட்டில் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணுது. அதாவது லாகின் டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் ஷாப்பிங் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஷாப்பிங் கார்ட், விசிட்டர் பேஜஸ் இன் அ வெப்சைட், எக்ஸெட்ரா. They could also be tracked by unauthorized users and possibly gain access to your personal information. ஸோ அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த குக்கீஸ் வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சனாலையும் யூஸ் பண்ணி உங்களை ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், give one point of difference between peer-to-peer architecture and client-server architecture. We already know that, okay. So peer-to-peer architecture, that is P2P architecture, networks in which all computers have an equal status are called peer-to-peer architecture. இங்கே இந்த நெட்வொர்க்கில் எல்லா சிஸ்டமும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா? Generally in such a network, each terminal is equally competent CPU. Next, client-server architecture, networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers are called client-server networks. The computers which provide services are called servers and the ones that use these services are called clients. ஸோ கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டெடிக்கேட்டட் சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சர்வர்ன்றோம். இந்த சர்வர் வந்து சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணும். சர்வீஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க வந்து கிளைண்ட்ஸ். Next question, explain one-to-many relationship to relate two tables in a database. Support your answer with example. So one-to-many relationship. In this relationship, one of the table must have primary key column. So ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னா ரெண்டு டேபிள் ஏதாவது ஒரு டேபிள் வந்து primary key வந்து இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து one-to-many. Define the following. That is, first one is data consistency. Data consistency means what? Data consistency is ensured a database because there is no data redundancy. Data consistency என்றது duplication of the data இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா திரும்ப வரக்கூடாது. So data consistency means there should be multiple mismatching copy of the same data. Next, data redundancy, multiple copy of the same file which lead to data redundancy. ஒரே காப்பி மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் வந்து டேட்டா ரிடண்டன்சி. நெக்ஸ்ட், competency based questions. Answer any two questions out of the given three questions. Radhika is fond of cooking and wants to share her cooking tips with the world. One more question, I think, yes, 18th. Ravinder wants to create a table in DVMS that stores details of cricket players. Name any 4 columns along with their data types for the same. ஸோ இங்கே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரவீந்தர் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க. அதோட நேம் வந்து நீங்கள் நேம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம். பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ். ஸோ 4 காலம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். அதோட டேட்டா டைப்ஸை நீங்கள் சேர்த்து க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நேம் வாங்குகிறேன், அட்ரஸ் வாங்குகிறேன், டைப் ஆஃப் பிளேயர் வாங்குகிறேன், ரன் ஸ்கோர்டு வாங்குகிறேன். மேலே கொடுத்த 3மே வேர் கேர் கொடுத்துருக்கேன். ரன் ஸ்கோர்டு மட்டும் இன்டீஜரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட், காம்படென்சி பேஸ்டு கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது ராதிகா இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் cooking and wants to share her cooking tips with the world. One of her friends suggested her to start writing blogs. Explain the purpose of a blog. What is mean by blog? You can use a blog to convey messages about events, announcement, news, reviews, etc. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மெசேஜை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அது ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம், அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், நியூஸாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ரிவ்யூஸாக இருக்கலாம். List any 2 websites that provide blog services. என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது www.wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogzum.com.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆஃப்லைன் blog editor. என்ன இருக்குது purpose? If you do not have an active internet connection, you can create a blogs using a blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் உங்களோட blog வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நீங்கள் போஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். எப்போ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வருதோ அது வரைக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் blog ரைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த ஆஃப்லைன் blog editor. நேம் எனி 2 ஃப்ரீ ஆஃப்லைன் blog editors. என்னென்ன ஆஃப்லைன் blog editors இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது விண்டோஸ் லைவ் ரைட்டர், பிளாக் டிஸ்க். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், every development has advantage as well as disadvantage. With the enhanced use of internet, there are many problems that all of us are facing these days. So first one, what do you understand by internet security? Name and explain any one online thread. So first we should know what is meant by internet security. Internet security is a branch of computer security specially related to the internet. ஸோ இன்டர்நெட் செக்யூரிட்டின்றது வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டியோட ஒரு பிரான்ச் தான். அது எதோட ரிலேட் ஆகுதுன்னா இன்டர்நெட்டோட ரிலேட் ஆகுது. ஆஃபன் இன்வால்விங் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போ ப்ரௌசர் செக்யூரிட்டி பட் ஆல்சோ நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி. ப்ரௌசரோட செக்யூரிட்டியும் கேர் பண்ணும், நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டியும் அது கேர் பண்ணுது. த்ரெட்னு பார்க்கும்போது ஆன்லைன் த்ரெட் such as phishing, email spoofing and then chat spoofing. Next one suggests any 2 best practices for ensuring security over internet. So what are the 2 practices we have means? First one, using strong password. A combination of alphanumeric and special characters could be used for creating a password that is not so easy to crack or guessed by other users. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணோம் எப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ், நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். ஸோ இதனால் யாராலுமே உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து கெஸ் பண்ணவும் முடியாது, கிராக் பண்ணவும் முடியாது. Do not keep password such as your favorite color, friends or relative name, bike number, mobile number, either a single or combined option. And also these passwords are easy to guess if a user knows you personally. So change your password frequently, at least 2 or 3 weeks, so that your account information remains secure. ஸோ 2 or 3 வீக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பாஸ்வேர்டை மாற்றிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட், கீப்பிங் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ப்ரைவேட். நெவர் சேவ் யுவர் யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் இன் ஷேர்ட் என்விரான்மெண்ட் சச் அஸ் இன்டர்நெட் கஃபே. ஸோ இன்டர்நெட் கஃபேயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து சேவ் பண்ணக்கூடாது அந்த சிஸ்டத்தில், ஏன்னா யார் வேணால் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ரௌசர்ஸ் மே சேவ் யுவர் பர்சனல் டேட்டா ஆன் த லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் that can be used by another user using the same computer. So next one, last one, 21. So here they given the table. So consider the following table, that is the employee, and they are given the field and attributes. The first one, they are asking queries to display the details of all the employees of sales department. They are asking only the details of sales department alone. So for this answer, select start from employee where department equal to sales. Second one, to increase the salary by 1000 whose employee ID is 100,007. So update employee, set salary equal salary multiply by 1000 where employee ID equal to 1007. Third one, to display the details of all the employees whose salary is more than 10,000. For all getting 10,000 above, we need to see the details of them. So select start from employee where salary greater than 10,000. Last one, to display the list of all students in descending order.
of salary. So here I made mistake that select star from employee order by salary. If I give only salary, mean that will give ascending order output only, but they ask descending order. So you have to include select star from employee order by salary DESC semicolon. Once again I am saying select star from employee order by salary DESC. So that is the descending order query. Okay, thank you dear students, thank you.